Following a spate of murders in Tamil Nadu's Chennai, BJP's minority wing leader in Tamil Nadu was hacked to death by three miscreants on Tuesday. 30-year-old Balachandar was murdered brutally by an unknown gang in Chennai's Chetpet. Balachandar was receiving death threats and was later provided with a personal security officer to ensure security. This incident occurred when he was on a street speaking to a few men when a security officer had gone to have tea. At that exact moment, three men surrounded him, brutally hacking him to death. The gang that got into two-wheelers escaped from the spot before Balakrishnan, who was Balachandra's security, could return. The death of another BJP functionary has raised critical questions about the law and order situation in the city. On the 18th of May, two spine-chilling murders, both of these incidents were caught on camera. Opposition leader Edapadi K. Palaniswamy has criticized the law and order situation, claiming that Chennai had been turned into a murder city, as 18 murders have occurred in the last 20 days. Last week, 3 days before, தம்பியை வழியில பார்த்து உங்க தம்பியை விட மாட்டேன் உங்க தம்பி சாவியை கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறாங்க. மிரட்டினோடனே சண்டே நைட் நாங்க வந்து எஃப்ஐஆர் போடுறோம் உங்க மேல இது மாதிரி மிரட்டுறாங்க கொலை முயற்சி பண்றாங்கட்டு. எஃப்ஐஆர் போட்ட இன்னும் அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஆனா என் தம்பி தான் உயிர் விட்டா ஜவாகரன். என் தம்பி உன்னை பிடிச்சிருந்தா என் தம்பி செத்துருக்க மாட்டான். உன்னை பிடிக்கல இன்னும் தேடிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள. இந்த கேஸ்ல நம்ம தற்சமய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் வீட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு தனியாக டீம் போட்டிருக்கோம். 3 டீம் 4 டீம் தகவல் படி வெளியே போயிருக்காங்க. மொத்தமாக 7 டீம் இருக்கு. டிசி நம்ம முதல்ல இந்த பந்தோபஸ்தில் எல்லாம் போட்டிருந்தோம். அவர் வெளியே எடுத்ததை இந்த வேலைக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கோம். அங்கே கூட ஆள் தனியாக போட்டோம். இன்னும் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்ட் ஏசிஸ் ஒர்க் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் வேலை செஞ்சனால தேவைப்பட்டால அடிஷ்னல் அந்த டீம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். சார், அந்த சிசிடிவி பொறுத்த வரைக்கும் This is not the first instance of such a brutal murder taking place in broad daylight on the streets of Chennai. The DMK government is doing precious little to ensure the law and order of the state and particularly of Chennai is maintained. In fact, today, the entire Dalit Lives Matter lobby is eloquently silent and not raising a single question, perhaps because it is inconvenient to do so. On Tuesday evening, a gruesome murder occurred in the Chennai city, one of the most populated area called Chetpet. The person's name was Balachandran, who was the president of Central Chennai SC/ST wing. This acts is absolutely shocking because on one side, the opposition leader claimed that in 20 days there have been 18 murders. If you include this, that will become 19 in the city. But the Commissioner of Police, Shankar Jiwal, said that this is only the 11th murder. Still, the number is too high for 20 days. Balachandran was surrounded by 6 people who hacked him to death, even though Balachandran was provided with a PSO, who apparently on that period had gone to have a tea, thinking that it's a crowded spot and nothing would happen. For this unfortunate incident, we have Balachandra's father with us. எங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? ஐயா, இது வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துனேக்குது ஐயா. இது விடிவு காலமே இன்னொன்று முல்ல. ரெண்டாவது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பிஜேபியில் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் காட்டி இது பண்ணானுங்க. அவனா சொல்ல ரவுடி பசங்க சேர்த்து கட்சி நாசமாக போடும், கட்சியில் எனக்கு கெட்ட பேர் ஆகிடும், அதெல்லாம் வந்து பிஜேபியில் சேர்க்க மாட்டாங்க சொன்னாங்க. அதெல்லாம் வந்து இந்த நீ என்னங்களும் சேர்க்க மாட்டீங்களா, எல்லாரும் சேர்க்குறீங்க கட்சியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்சி பிரதீப் சஞ்சய். So he claims that there was a certain kind of enmity between Pradeep, Sanjay and Balachandar, including regarding the BJP party and various issues. இவங்க என்ன மிரட்டினாங்களா அவங்க பையனை மிரட்டாங்க. என்ன வந்து கட்சியில் சேர்க்க முடியும், ஒரு கட்சியில் சேர்த்துட்டு வந்து ஏதாவது கொலை அது பண்ணிடுவானுங்க. இப்போ அந்த கட்சியில் போய் அடகலம் பண்ணிட்டு தப்பிச்சுவானுங்க. அது மாதிரி பிஜேபியில் சேர்த்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது, நீ ஏன் சேர்க்க மாட்டேற, நீ தானே எல்லாரும் சேர்க்குற அப்படின்னு ஒரே பிரச்சனை. But he says that Balachandar denied to take him into the party because they had bad name and he didn't want any kind of bad name to come for BJP. இவங்க வந்து ஏதோ துணி கடையில் மாமூல் கேட்டு இதெல்லாம் துணிகள் அது தனி சார். அது துணிகளில் வந்து மாமூல் கட்டானுங்க. இவனுங்க வந்து ஜெயிலுக்கு போட்டு வந்தானுங்க. ஜெயிலுக்கு போட்டு வந்து 10 ட்ரெஸ் விட்டு 5 ட்ரெஸ் விட்டுன்னு கேட்பானுங்க. அது காசு இல்லாமல் முதல் இல்லாமல் வந்து காசு இல்லாமல் துணி எடுக்குது. கேஸ் கொடுத்தாரா? இல்லை, பாலச்சந்தர் வந்து எங்கள் என்ன சார் சொல்லுவாங்க, பெரிய மாப்பிள்ளை சின்ன மாப்பிள்ளை. நாங்கள் எங்கள் சம்சாரத்தோடைய அக்கா பசங்க வந்து கடை வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த கடையில் போட்டு துணி கேட்கறது, இவங்க பேரில் ஏதாவது வரும்போது துணி கேட்கறது. துணி இல்லைன்னொடனே ஒரு 10,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் துணி எடுத்துது. இப்போ நான் வெளியே வந்து போய் தரேன் போன்னு சொல்லுறது. இது வந்து பாலச்சந்தர் வந்து தம்பிக்காரன் இது பண்ணும்போது நான் கமிஷனர் ரிப்போர்ட் கொடுத்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க.
So he claims that these perpetrators has gone ahead and sought money as extortion or clothes from Balachandar's cousin's family, and Balachandar tried to help them by approaching the police, and this is where the issue occurred. In fact, his sister Sharmila has also mentioned that already a complaint was given, and police said that they will capture these three perpetrators, and had they been caught at the time, Balachandar would be alive now. This is the house of Balachandar, who was murdered on a busy area Tuesday around 6:30 p.m. Even though Balachandar had a PSO, nothing could protect his life, and that's the reason several questions are being asked about the law and order in the city of Chennai. This is Divyan, Pramod Madhav for India Today. Pramod Madhav is getting asked more details on that horrific story. Pramod, 20 days, 18 incidents of brutal killings on the streets of Chennai. For somebody who's not living in Chennai to even listen to what's really happening in the city is mind-boggling. It's a scary, scary situation. It absolutely is, and it's actually sending shockwaves only. In fact, I'm currently at the location where the murder occurred. On the left side where you see all the vehicles parked, that's where the murder occurred. In fact, they have put M-sand over it to cover the blood spots. This is a place called Chitpadripet. In fact, I would like to show the surrounding area. This is a marketplace. You have CCTVs over here. You have people, they'll be here 24/7. And even after that, the perpetrators were bold enough to block the person and attack him. 6 people over here surrounded Balachandar, and they attacked him and they murdered him. That point, the PSO who was supposed to be with him 24/7, that PSO was not there. So Chennai police definitely has a lot of questions to answer. Just like you mentioned, the opposition leader claims 18 murders. However, the Commissioner of Police is trying to provide an explanation saying that it's only 10 murders, including Balachandran's. It's 11 murders. That too is not acceptable. Commissioner of Police claims that compared to last year, the statistic shows 25% less. What is 25% less? Even after that, it's 8 murders in 20 days, which means 1 murder at least in 2 days. Definitely not acceptable. The police force definitely have to answer about the law and order situation and the protection for the public they are providing it. This is the spot where the murder occurred. Pramod, thanks for getting us up to speed with those developments. We're talking about street murders in Chennai city on the 18th of May. There were 2 that were caught on camera. And now we're talking about a BJP functionary being murdered on the streets of Chennai just yesterday. Horrific story developing from Chennai city.